Hello everyone, welcome to my channel. So இன்னைக்கு day 5 of 30 days revision plan. இன்னைக்கான டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா Elegy written in a country churchyard, சாமுவேல் ஜான்சனோட லைஃப் ஆஃப் மில்டன், ஜோனதன் ஸ்விஃப்டோட கலிவர்ஸ் ட்ராவல். ஸோ இது மூணு தான் இன்னைக்கான டாபிக்ஸ். ஸோ இன்றைக்கான வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நேற்றையுமே வீடியோவில் வந்து போட்டிருந்தீங்க இவ்வளோ ஈஸியாக கேட்பாங்களா அப்படின்ற மாதிரி பிஜிடிஆர்பி எக்ஸாமில். எஸ், எல்லா கொஷினுமே இவ்வளோ ஈஸியாக வராது. ஸோ 110 கொஷின்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா நம்ம இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும், இங்கிலீஷ் மேஜருக்கு மட்டும். அந்த 110 கொஷின்ஸை பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஈஸியாக வராது. பட் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு 30 to 40 கொஷின்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி காமனான கொஷின்ஸ் தான் வரும். பேசிக்காக நீங்கள் படிச்சிருந்தது தான் வந்து 30 to 40 கொஷின்ஸ் வந்து வரும். மீதி இருக்க ஒரு 60-70 கொஷின்ஸ் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாட்ரேட் அண்ட் டிஃபிகல்ட் லெவலில் வரும். ஸோ நான் நிறைய பேர்த்த பார்த்துருக்கேன், என்னென்னா வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக படிக்கிறேன்றது மாதிரி படித்து பேசிக்கான விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்காமல் போயிடுவாங்க. அதுலேயே வந்து அவங்களால வந்து 1 or 2 மார்க்ஸ் வந்து லூஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அந்த ஃபைனலாக வந்து எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அச்சச்சா இந்த பேசிக்கான விஷயம் நம்ம பார்க்காம விட்டுட்டோமே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில இது இருக்கும். ஸோ அந்த இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் பேசிக்கான விஷயமும் நம்ம பார்க்குறது. ப்ளஸ் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து ரிவிஷன் பிளான். ஸோ படிக்கிறதுக்கு ஸ்டடி பிளான் பேஸ் பண்ணி நம்ம குவிஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கும் ரிவிஷன் பிளானுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸ்டடி பிளானுக்கு பண்ணும்போது என்ன அந்த குவிஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் படிக்கிறது வந்து கரெக்டாக படிச்சிருக்கீங்களா, இல்லை ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டை விட்டுருக்கீங்களா, ஸோ ரொம்ப டீட்டெயிலாக போய் அதை படிக்கிறப்ப அந்த கொஷினை பார்த்துட்டு அதுக்கு ரிலேட்டடாக இன்னும் என்ன படிக்கணும் அப்படின்றத தேடுறது தான் வந்து ஸ்டடி பிளான். ரிவிஷன் பிளான்ன்றது உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா, இந்த மாதிரி எம்சிக்யூஸ்லாம் கொடுத்து உங்களுக்கு கொஷின் கேட்டாங்கன்னா டக்குன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதா அப்படின்றத செக் பண்ணுறது தான் வந்து ரிவிஷன் பண்ணுற எம்சிக்யூஸ். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து மாட்ரேட், ஈஸி டு மாட்ரேட் லெவலில் தான் எடுப்போம். 1 or 2 கொஷின்ஸ் வந்து டிஃபிகல்ட் லெவலில் இருக்கும். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு டக்குன்னு ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து இந்த ஒரு பிளானே. ஸோ வாங்க இன்றைக்கான வீடியோக்கு போகலாம். Grace Elegy anticipates which literary movement? A. Modernism, B. Romanticism, C. Neoclassicism, D. Realism. It is B. Romanticism. Which group of people is memorialized in the poem? Kings and nobles, poets and philosophers, the rural poor, soldiers. The answer is the rural poor. What is the boast of heraldry, the pomp of power, unable to stop? The decay of fame, B. the wrath of God, C. the inevitable hour of death, D. the flow of time. The answer is the inevitable hour of death. The villagers are described as ignorant and vicious, simple and innocent, proud and arrogant, wealthy and influential. It is simple and innocent. Which literary device is used in Can Storied Urn or Animated Bust Back to its mansion called the Fleeting Breath? A. Hyperbole, B. Rhetorical question, C. Irony, D. Apostrophe. The answer is rhetorical question. What was the original title of Thomas Gray's Elegy written in a country churchyard when it was published in 1751? A. Elegy in a rural scene, B. Stanzas wrote in a country churchyard, C. Reflection in a country churchyard, D. Meditations on death and the grave. ஸோ இதனுடைய ஒரிஜினல் டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டான்சாஸ் ரோட் இன் அ கண்ட்ரி சர்ச்யார்ட். ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் கேட்குறப்ப, காமன் கொஷின்ஸோ ஏதாவது கேட்குறப்ப இது கூடவே வந்து நீங்கள் ஸ்டான்சாஸ் அப்படின்ற மாதிரி வேர்டு வருதா, ஸோ உடனே வந்து எத்தனை ஸ்டான்சாஸ் இருக்குது இதில், அதனுடைய ரைமிங் ஸ்கீம் என்ன, அந்த ஸ்டான்சாஸ் வந்து எந்த ஃபார்மேட்டில், குவாட்ரைனா, செஸ்டெட்டா, ஆக்டேவா, இந்த மாதிரி எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது, அப்புறம் அதனுடைய மீட்டர் என்ன, இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதை பார்க்குறப்பயே அதையும் நீங்கள் யோசிக்கிறப்ப அதெல்லாம் ஞாபகம் வருதான்னு நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நீங்கள் எம்சிக்யூஸில் ஆன்சரை பார்க்குறப்ப ஞாபகம் வருது ஈஸி, உங்களுக்கு ஆன்சரை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வந்துடும். பட் அது ஆன்சர் இல்லாமலே உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வருது அப்படின்றதையும் செக் பண்ணுங்கள். The term graveyard poets refer to A. Poets who wrote exclusive about church rituals, B. Poets reflecting on death, mortality and the transience of life, C. Poets associated with Gothic horror novels, D. Romantic poets inspired by nature. It is B.
poets reflecting on death, mortality, and transience of life. Life of Milton is part of which larger work by Samuel Johnson? A. Rambler Essays. B. The Lives of Poets. C. Preface to Shakespeare. D. The Idler. The answer is The Lives of Poet. Which of Milton's prose works did Johnson strongly dislike? Areopagita of Education. ஸோ இது எனக்கு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண தெரில. Iconoclastus. So and D, all of the above. So the answer is all of the above. How did Johnson feel about Milton's blank verse? A. He admired it unreservedly. B. Did he dislike the absence of rhyme? C. He thought it was fit for comedy only. D. He ignored it. The answer is he disliked the absence of rhyme. Which character in Paradise Lost did Johnson find most powerful? A. Adam. B. Eve. C. Saturn. D. Raphael. The answer is C. Saturn. How did Johnson view Milton's depiction of God in Paradise Lost? A. As noble and inspiring. B. As weak compared to Saturn. C. As politically biased. D. As irrelevant. The answer is B. As weak compared to Saturn. Johnson said Milton's style in Paradise Lost was A. Low and colloquial. B. Elevated and majestic. C. Careless and plain. D. Tragic and witty. B. Elevated and majestic. Johnson said Milton's poetry often lacked A. Sublimity. B. Musicality. C. Pleasure for common readers. D. Depth of thought. Answer is C. Pleasure for common readers. What is the full title of Gulliver's Travel? A. Travel in Strange Lands. B. Travels into several remote nations of the world. C. The Voyages of Lemuel Gulliver. D. Gulliver's Adventures Abroad. The answer is Travels into several remote nations of the world. Which voyage takes Gulliver to a land of tiny people? A. Lilliput. B. Brobdingnag. C. Laputa. D. Hyomnus. It is A. Lilliput. The floating island devoted to science is called A. Brobdingnag. B. Laputa. C. Balnibarbi. D. Hyomnus. The answer is B. Laputa. Yahoos symbolize A. Human nobility. B. The best of mankind. C. Brutish degraded human nature. D. Scientist. It is C. Brutish degraded human nature. Which two political factions are mocked in Lilliput? A. Roundheads and Cavaliers. B. Catholics and Protestants. C. Whigs and Tories. D. Conservatives and Liberals. It is C. Whigs and Tories. In Brobdingnag, Gulliver is viewed as a god, a curiosity or pet, a ruler, a scholar. It is a curiosity or pet. ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.